The Hausas are a well-known ethnic group in northern Nigeria with rich cultural heritage intertwined with myth, legend, and oral traditions. They are also known for their crafts, colorful costumes, architectural design, and fabric design. The Hausa women express their culture through indigenous songs. These songs serve as a powerful means of communication, storytelling, and cultural preservation. Baya neman yan matan gari, in ya nema wa zai bashi ma. Salo, wannan tawa ce, wajen tawa ce, ke ma tawa ce, ke da na raina bani ce miki tawa ce, me sata wuri a tarakar miji, menene wuri har kike sata nasa, ke kika san wuri har kike sata nasa. Wa ya faɗa miki tsohuwa mai fallasa tsohuwa mai bankada, barni in je gida. In Hausa community, wax prints, often referred to as Atamfa, serve as a link between people, politics, religion, and culture. Today, Atamfa remains popular in Hausa community as a cultural, religious, and political forms that brings memories of an important tradition to which people's lives are organized around. While these wax designs are still popular, the last few decades have also seen a particular practice, cultural appropriation, whereby Hausa designs are taken to Europe and China, reprinted as original wax, and imported to Nigeria for popular consumption. 'Yan China suna zuwa kamar wasu ranaku irin su Laraba da sauransu, za su zo su ga zanukan da za su ƙara ƙayata su yadda kasuwa za ta karɓe su, da kuma zanukan da za su haƙura da yin su saboda buƙatar su ta yi ƙaranci. Amma dai alhamdulillah duk zanukan da mu muka san ana da buƙatarsa muna sanar da su a duk lokacin da suka zo, sai mu ce wannan zanen kasuwa tana son shi sosai da sosai, don haka ingancinsa ya kai a ci gaba da haka. In kuma ingancinsa bai kai ba za mu sanar da su wannan ingancinsa bai ƙarasa ba, kasuwa tana buƙatar a ƙara ingancinsa da kaso kaza. To insha Allah kawowa ta gaba za ka ga sun yi ƙoƙari sun gyara saboda kwastomomi su ji daɗin abin da suka zo nema. It has been said that the Chinese draw narratives and motifs from Hausa culture and design by captivating the sense of their local taste. An example of such prints common to the Hausas is Metabarma, also known as the woven mat. Shi dalilin da ya sa ake kiran wannan atamfa mai tabarma suna ne kamar na iyayenmu na da. Idan abu ya kama da abu to ana haɗa shi da sunan abun. Ita ta yi kama da tabarma ne, shi yasa ake kiran wannan atamfar mai tabarma, kuma sunan sai ya bi ta har yanzu ana kiran wannan atamfar mai tabarma, haka ake kiranta. This fabric symbolizes good marriage. It is derived from a proverb that states, "A woman has a good marriage if she sleeps in a good bed." This is a wax print fabric created by a major European company, and it is known as the moon. The moon is an interpretation of tie-dye motif
that is still being used by the indigo dyers in Kano State. It captures the core of Hausa identity. It represents the emir surrounded by his entourage. Various wax print patterns, among others, are commonly found not only in Kano State but also among other ethnic groups in Nigeria and across West African countries. Like the people, like Igbos, they buy the one that has them. Like the Hausas now, they prefer Igbo rappers. What did I mean by Igbo rappers? You know, say Mesuna. Like Igbo rappers, we have different type of them. There is bag of fish, there is opener, there is butter, there is gula, and the rest of them. And this ones they have for many years. And it's the cloth that has them that doesn't fade. You can use this at any time. At least this cloth that has them, it's more preferable because anytime you go, you see they wear it. If they ask you what is the name of clothes you are wearing, you will say that this is the name. At least it will improve in Kano State that they know what they are doing. Even whenever they went to any interview or anything like Siasa or whatever, the other women will like, hey, look at what this woman wear from Kano. And they will ask them what is the name of it. They will say it's Jucha. They can say he has win the heart of his husband. We have Seriku Kujera. You know all those names. They will say, look at Kano people, they know what they are doing. The colonial history upholds and draws narratives of not only the Hausa cultural depiction and narratives, but also West African narratives. The questions we continue to ask are, how is it that most of these wax prints imported from Europe and China are embedded within particular histories and traditions of the Hausas, other ethnic groups in Nigeria, and other West African countries? How might we understand cultural appropriation, cultural reclamation through the lens of wax design? There is a need for cultural reclamation through artistic expressions in order to assert ownership, agency, identity, preservation, and empowering groups to safeguard design that truly reflects value and traditions. Hausa al'adunmu ne kuma yarenmu ne. Muna da tarihi da karin magana iri-iri kamar irin su ɗan maliyo-maliyo da sauransu. Da kuma tatsuniyoyi da wasanni. Abubuwa ne waɗanda za a sa a jikin atamfa domin mu ma a ji muryoyinmu ba sai an rubuta mana ba. Domin mu ma muna so a ji muryoyinmu. Kamar yanzu wannan atamfar tawa ga zanuka nan iri-iri a jikin atamfofinmu, kaga mu ma ya kamata a ce an ji muryarmu. To the Hausa women, wax print with symbolic value is an asset, regardless of industrialization and fabric progression in the 21st century. In Hausa community, during marriage ceremony, boxes containing European wax prints with symbolic meaning are mandatory cultural rites and part of the bride's dowry. This is seen as mental colonization. The Hausas are the inhabitants of Tsohuwar Dakata community in Kano State, Nigeria, and are predominantly traders and weavers. The women from this community are known to practice tales under the moonlight. Tananku, tazo majita, tatsuniya ce, dan sarkin gawa. Tazo majita. A wani ƙauye ne akwai sarki yana da 'ya'ya 10. To akwai wani tsuntsu to ya ci da shi. To ba mai iya taba tsuntsun nan sai 'ya'yan sarki. Ana tashi sai aka ga ba wannan tsuntsun. Sai ya tattara 'ya'yansa da 'yan gari. Sai ya ce wa ya ci tsuntsun nan. Kowa sai ya ce ni ba ni na ci ba, kowa sai ya ce ni ba ni na ci ba. Sai ya ce to zai magana duk wanda ya ci tsuntsun nan. Wannan ruwa zai tafi da shi. These tales, which include folk tales, were usually passed down from
the elder generation to the younger generation. The tales contain sociocultural significance and moral value which are shared within community members. These folk tales were visually represented or depicted by the women. The creation of these visuals reinforces the premises that bottom-top content-specific approaches are best suited to sustainable development. This is in line with SDG 8 and SDG 16. SDG 8, which is decent work, economic growth, creativity, and innovation, while SDG 16, peace, justice, and strong institution. These visuals were sketched by the women through cognitive approach by utilizing folktales. Yanzu na ka gama bani labarin tatsuniyar gizo da koki, to na dau darasin tatsuniyar gizo da koki gashi nan ma yanzu ina zanawa, to abin da ya zo mun kaina shine in zana gizo gashi nan ma yanzu ina zanawa domin a gani. Wa'innan zanukan mun ɗebe su ne a cikin wa'inda kuka yi. Dalilin da ya sa muka yi haka saboda ba ma son a yi atamfofin da ba za a yi sallah da su ba. Domin kuwa ba ma son a sa hoton mutum a ciki ko wata halitta mai rai. Ga kaloli nan ku zaɓi wa'inda kuke so. This process aligns with the second dimension of culture, that is, culture for sustainable development. This is because the visuals were used to generate textile patterns, serving as a motor or a mediator for social and economic dimension of sustainability. The social dimension of textile narratives is concerned with preserving Hausa folktales. The economic dimension is the textile product itself, which possesses sustainable design practice that can lead to a long-term economic advantage. Yawwa gashi nan masha Allah zane ya zanu, gashi nan zanen da muka ga me gizo-gizo, ga me sarkin Agadez, ga wannan ma gashi wannan me ruwan bagaza, ga wannan ma gashi nan alhamdulillah zane yayi. This is evidence that names and patterns have significance for wax printing that goes beyond its use as social communication tool to giving the Hausa people ownership over their creativity and innovative works. Gaskiya na ji daɗi saboda mun yi zane akan al'adunmu na da suka fara durƙushewa yanzu sun fara dawowa. Ga al'adunmu da tatsuniyoyinmu gaba ɗaya sun fara yin baya, amma yanzu gashi nan da muka yi zane atamfofinmu duk sun fara dawowa. Gaskiya na ji daɗi sosai. Sai kuma muna kira da gwamnati da ta ƙara haɓaka kamfanonuwan atamfanmu na ƙasar nan namu da suka durƙushe, saboda ko ba komai muna so mata su ma su samu aikin yi su daina zaman banza. These are statements of identity that says, this is where I'm from, this is what I do, this is who I am.